morning everyone. Let's see the simplest diagram. நாம் இப்போ பார்க்க போகிற diagram வந்துட்டு resolved cut, resolved boss யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து diagram பண்ணுறது அப்படின்ற பார்க்க போகிறோம். ஒரு simplest diagram தான். இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Let's start. இப்போ ஃபைல் போகிறோம், பார்ட்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறோம். ஓகே, நமக்கு வந்து இப்படி தான் ஓப்பன் ஆகும் வியூ. ஓகே, now we want to select the plane, front plane. Okay, now we going to select your lines. Again, line. Actually இது ஒரு simplest diagram. resolved boss யூஸ் பண்ணி எப்படி வரைய போறோம் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். Now I am giving select smart dimension. நான் அதுக்கு முன்னாடி இந்த sketch எல்லாம் fill பண்ணிடலாம். Like again, trim option போயிட்டு extend entities கொடுத்து இந்த லைன் எல்லாமே extend பண்ண போறோம். Okay, now smart dimension. இதோட டயாமீட்டர், சாரி இதோட வேல்யூ வந்துட்டு 36 divided by 2. ஓகே, இதோட வேல்யூ வந்து 18. தென் இதோட வேல்யூ 8. இதோட வேல்யூ 22, சாரி 21. Escape. Now I am giving 6. The value 6. Now we got a dimension. $24. Okay. Then we got a value is 5. Again I am taking line. Starting like this to this. I am again going smart dimension. Then this to this is 20 degree. That a value 15. Okay, இங்கே கொடுத்துருவோம் 1.5.
again line symbol or a line varanjachi, then text like this to this. Again smart dimension without a value, six. Okay, now again line இதை நம்ம இணைச்சுப்போம். ஓகே, இதை நம்ம ரெண்டுமே ஜாயின் பண்ணிப்போம். ஸோ இது வந்துட்டு சேம் லைன் தான், இட்ஸ் நாட் எ மேட்டர். இதோட டைமென்ஷன் இஸ் 20 degree. ஓகே, I am taking again line. Then again it will comes like this to this. Again smart dimension without a value 5. இங்கே கொடுத்துப்போம் 5. Okay, இங்க இருந்து இங்க ஒரு லைன் போகுது. So I am going again line here to here. Again smart dimension இதோட value 4. Okay, நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் லைன் தேவைப்படுது. So we increase the line. Okay, it will coming like this. Okay, kind line. Now this. Again smart dimension at a value 15. Again line. இது now okay, again smart dimension இதோட வேல்யூ 15 கொடுத்தாச்சு. ஸோ இதோட வேல்யூ கொடுக்கணும். இதோட dimension 15 தான். Okay, here to here is 4, dimension 4. Then we give again இதை வந்து நம்ம மேட்ச் பண்ணணும். Yes, here to here. இதோட வேல்யூ 4, value 4. இதோட dimension yes, here to here 28. Actually அது இது இல்லை. Escape கொடுத்துட்டு again here to here only 28. Yes, 28. இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நம்ம அப்புறம் இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிப்போம்.
இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணியாச்சு. Now we go given like இது இருக்கு நினைக்கிறோம். Then again line this to this, select இதுலேருந்து இதோட dimension 10. ஓகே, this is also 10. ஓகே, இதுலேருந்து இது வரைக்கும் 2. ஓகே, அன்வான்டாக இருக்குது எல்லாமே ட்ரிம் பண்ணி எடுத்துருவோம். ஓகே, இப்போ இங்கே ஒரு ஆர்க் வரும், லைக் ஆர்க் போகும். இந்த ஆர்க் சிம்பிள் இருக்கு பாருங்க, 3 பாயிண்ட் ஆர்க். இந்த ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுறோம். லைக் we take 2 ஆர்க் எடுக்கிறோம். செப்பரேட்டாக நான் இங்கே ஒரு 3 பாயிண்ட் ஆர்க் இங்கே வரைக்கும் ஒரு ஆர்க் கிரியேட் பண்ணுறேன். ஓகே, அண்ட் கிவிங் டைமென்ஷன் இது வரைக்கும் 20. ஓகே, now it's clear. So last resolve boss future option போயிட்ட அப்புறம் resolve boss அப்படின்னு ஒரு நமக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ ஐ வில் கிளிக்கிங் திஸ். எதெல்லாம் நம்ம இப்போ எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண போகிறோமோ ரிவால்வ் பண்ண போகிறோமோ அதை மட்டும் கிளிக் பண்ணிக்கிறோம். லைக் இந்த மாதிரி. ரெண்டுமே ஜாயின் ஆகல, ஸோ தட்ஸ் வை இட்ஸ் நாட் revolving the select ஆகல. ஸோ ஐ எம் கோயிங் அகைன் sketch, trim option, extend entities, extend this and this, extend பண்ணியாச்சு. Now I am again revolve boss, this இது ஓகே. now acts of revolution அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்றோம். See, it will come in like this. Okay, thank you for watching this video.